Hi everyone, I'm Melanie Amarasooriya with you again. So today I'm gonna teach you a very important lesson to you. I think if you can speak in English, right? If you have a somewhat knowledge about English language, you can just use these phrases. It means I'm gonna teach you some phrases, some important phrases that after learning this, you will be able to sound like a native. After learning these phrases, you will be able to sound like a native. අද මම ඔයාලට ගන්නන්නේ යන්නේ native speaker කෙනෙක් වගේ. Like a native speaker කෙනෙක් වගේ කොහොමද අපි එදිනදා කියන වචන native speaker කෙනෙක් වගේ කියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට ගන්නන්නේ. හැමෝම ආසයිනේ නේද? Everybody like to speak good English. හැමෝම කැමති good English කතා කරන්න. Right. So the first phrase I'm gonna teach you is my bad. My bad. Bad. My bad means my mistake. අනාට අත්වැරදීමක් වුණා නම් අපි දැන් කියන්නේ අපට ඇහෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර my mistake. ඔයාලට මොකක් හරි අත්වැරදීමක් වුණා නම් ඔයා කියනවනේ it's my mistake. It's my mistake. හැබැයි මේ my mistake කියනකට වඩා my bad කිව්වොත් ගොඩක් ලස්සනයි. It's very beautiful, right? My bad. It's my bad. අත්වැරදීමක් වුණා it's my bad. Right? ඔයා මේ හිතින් මවා ගන්න මේ චිත්ත රූප මනෝ රූපේ හිතින් හැම වෙලේම මවා ගන්න try කරන්න. එතකොට තමයි මේ මතක හිටින්නේ. ඔයාගේ අතින් glass එක වැටුණා. Right? My mistake. You know, oh sorry, my bad. It's my bad. You can say like that. Right? Let's go to next one. I agree. I agree කියන්නේ මම එකග වෙනවා. I agree කියන්නේ මම එකග වෙනවා. මේ I agree මම එකග වෙනවා කියන්න native speakers ලා කියන විදිය තමයි same here. Same here. අන යාළුවා ටිකක් prepare කරන්න කතා වෙනවා, right? හරිද? මේක හිතින් මවා ගන්න, right? Imagine this just, right? Okay? ඊට පස්සේ කියනවා I'll come. මම එන්නම්, right? මම එකග වෙනවා. I agree කියනකොට ඔයාලට කියන්න බලන්න same here, S-A-M-E, same, H-E-R-E, here. Right, now we're going to go to a beautiful one, no problem. No problem කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No problem කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So instead of saying no problem, you can say no biggie. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් no biggie කියලා. No biggie, no problem. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No biggie. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No problem. No biggie. No problem කියනකොට වඩා ලස්සනට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් like a native speaker no biggie. ඊළඟ එක I understand it. අපි මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා I understand මට තේරෙනවා. ඒ වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් I get it. I get it. Can you understand පුතා? ඔයාලට තේරෙනවද පුතා කියලා ටීචර් අහනවා. Right? Or I understand කියන්නේ ඔයා කියන්නේ මොකක්ද? I get it. ඒකත් කියන්නේ it's no problem, but if you use the phrases that I told you, you can sound like a native, right? Okay, next one, relax. Relax වෙන්න. දන්නවනේ නේ relax වෙන්න. අපි කොහොමද එක native speaker කෙනෙක් කොහොමද relax වෙන්න කියලා කියන්නේ? එයා කියන්නේ chill. Chill please. Chill. You can say chill. හරි? I know you know these things. You have heard these things before. Next one, a young woman. තරුණ කාන්තාවකට කොහොමද native speaker කෙනෙක් කියන්නේ chick. C-H-I-C-K. Chick. She's a chick. It means she's a young woman. She's a chick. She's a young woman. Sleep on it. Sleep on it. S-L-E-E-P. Sleep O-N-on I-T it. Sleep on it කියන්නේ ඒ ගැන හිතන්න. Think about it. It means think about it means sleep on it. Sleep on it means think about it. So the phrases that the native speakers are using are my bad. My bad means my mistake. Same here means I agree. No biggie means no problem. I get it means I understand. Chill means relax. Chick means a young woman. Sleep on it means think about it. So I think these phrases are very important to you. So I know everybody love to speak good English and everybody love to hear good English. So when you're going to speak, you can use the phrases which I taught you today. So thank you very much for watching me and goodbye. I love you.